Ο νόμος για τους προσωπικούς τραυματισμούς είναι πολύ σημαντικός για όσους τραυματιστούν από εξωτερικό παράγοντα. Στο δικηγορικό γραφείο Latos Associates προσφέρουμε την κατάλληλη βοήθεια, καθοδήγηση και υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Ο πελάτης μας δεν πληρώνει προκαταβολή. Εξοφλούμαστε όταν τακτοποιήσουμε την υπόθεση. Το δικηγορικό γραφείο Latos Associates είναι εδώ για να σας εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά σας. First Central Savings Bank. 20 χρόνια στην υπηρεσία του καταναλωτή. Hi, I'm Joe Pistilli, and I want to thank each and every one of you for your support of First Central Savings Bank for the last 20 years. I'd like to also invite those of you who have not experienced the First Central experience to learn and meet our team. We welcome you to enjoy the luxury personal banking we offer here at First Central Savings Bank. It's banking the way it used to be, but only better. Σας ευχαριστούμε για 20 χρόνια υποστήριξή σας και σας προσκαλούμε να έρθετε να συζητήσουμε οποιοδήποτε οικονομικό θέμα έχετε. Οι εξειδικευμένοι τραπεζικοί μας παρέχουν τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες για κάθε οικονομική συναλλαγή βασισμένη στις διαχρονικές μας αξίες. Δωρεάν προσωπικοί λογαριασμοί όψεως, λογαριασμοί επιχειρήσεων και τα πιο συμφέροντα συνταξιοδοτικά προγράμματα. First Central Savings Bank, η δική μας τράπεζα. I'm waiting to meet every one of you at First Central Savings Bank. Υποκαταστήματα Astoria, Flushing, Forest Hills, Richwood, Bayside, Whitestone, Glen Cove. Καλώς ήρθατε ξανά στην καρδιά της Νέας Υόρκης, όπου η πέμπτη λεωφόρος σφίζει από περηφάνεια, παράδοση και γιορτή. Σήμερα τιμούμε την πλούσια ιστορία, τον ζωντανό πολιτισμό και το διαχρονικό πνεύμα της Ελλάδας, καθώς γιορτάζουμε την ετήσια παρέλαση για την ελληνική ανεξαρτησία. Είμαι η Yanna Darilis και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι μαζί σας σε αυτή την σπουδαία παράδοση που ενώνει τις γενιές Ελληνοαμερικάνων σε ένα κοινό γιορτασμό ελευθερίας και ταυτότητας. Μαζί μου είναι ο συμπαρουσιαστής μου, ο Dimitri και σας μεταδίδουμε ζωντανά από την πέμπτη λεωφόρο. Έτοιμοι να σας μεταφέρουμε όλες τις εικόνες, τους ήχους και τις ιστορίες από μια ημέρα που αναμένεται αξέχαστη. Είναι η ετήσια παρέλαση για την επέτειο της ελληνικής απελευθέρωσης, η οποία διοργανώνεται από την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων της Νέας Υόρκης. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω 25 Μαρτίου 1821. Καλή παρέλαση! Hello everyone and welcome back to the heart of New York City, where Fifth Avenue is alive with pride, heritage and celebration. Today we honor the rich history, vibrant culture and enduring spirit of Greece as we mark the 87th annual Greek Independence Day Parade. And the parade has begun. It's such a true privilege to be here with you again this year. And next to me, Mike Stratis. Actually, he's Dimitri, everybody. And Dimitri Filipidis. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Ζήτω η Ελλάδα μας. Ζήτω η 25η Μαρτίου. Ζήτω ο ελληνισμός. Zito de Homogenia. Zito, and my name is Darilis. Welcome again. This is the 205th anniversary of Greek independence and the 250th anniversary of the American Declaration of Independence. Very important events today combined on Fifth Avenue. And as we prepare for the arrival of our first group, let's give them a warm round of applause.
the Federation of Hellenic Society, the organizers of this year's wonderful parade. Και η παρέλαση ξεκινάει. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την Επιτροπή. Θερμά συγχαρητήρια στον πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Λου Κάτσο, την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης και πάνω απ' όλα όλους. Ready to bring you all the sights, sounds, and stories from what promises to be an unforgettable day. This year's parade carries special significance, marking 205 years of Greek independence while also celebrating the shared ideals and freedom and democracy that unite Greece and America. We would like to thank our sponsors that made this day happen for us, First Central Savings Bank and Lados Associates. So sit back and enjoy, and join us as we proudly wave the blue and white flags of celebration of Greece's journey, achievements, and its special connection to the United States. The excitement's just getting started as the parade has commenced. Φετινή παρέλαση αναδεικνύει επίσης τη σημασία των 205 χρόνων ελληνικής ανεξαρτησίας, ενώ παράλληλα γιορτάζει τις κοινές αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας που ενώνουν την Ελλάδα και την Αμερική. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους σημερινούς μας χορηγούς, τη First Central Savings Bank και τη Latos Associates. So, sit back, καθίστε αναπαυτικά, απολαύστε και ελάτε μαζί μας να κυματίσουμε μαζί με περηφάνεια τη γαλανόλευκη. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ομογένεια και πάντα περνάμε καλά, έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Πάντα Γιάννα, πάντα ζήτω. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι η ομογένεια μεγαλώνει. Η ομογένεια μεγαλώνει, δυναμώνει και είναι πάντα εδώ, πάντα στη Νέα Υόρκη. And for the purposes of this programming, we will be speaking in both Greek and English language because we are new generation is part of this, and a lot of them don't speak Greek, although they love Greece. So we want to honor the Philhellenes and the Greeks that don't speak Greek. Yeah, we just want to make things easy and fun for everyone, right? And it's a great day. It started out with a little bit of clouds. I was very nervous. Yes, we had a bad forecast, but the reality is much better than that. Thank God. We have our Evzones that are going to be here with us in a little bit. And the Evzones are our pride and joy. It's always a unique honor having them here. It is, it always is. And now our Grand Marshals leading today's celebration are the esteemed honored officials, powerful symbols of strength, faith, and enduring spirit that define Hellenism across generations. We have John Katsimatidis, CEO of Red Apple Group and owner of WABC Radio. He's a leading entrepreneur, media executive, and longtime supporter of the Greek American community. We have Captain Dr. Nicholas Tsakos, who's the president and CEO of Tsakos Energy Navigation, global shipping leader representing Greece's powerful maritime legacy. We have the Hellenic Initiative that also helped organize this event. They mobilize the Greek diaspora and support economic growth and humanitarian efforts in Greece. And of course, we can't forget Capital Link. They connect global investors with Greece through high levels, promoting the country's role in the international economy. Καθοδηγητές στη σημερινή γιορτή είναι οι εκλεκτοί μας τελετάρχες. Ισχυρά σύμβολα της δύναμης, της πίστης και του διαχρονικού πνεύματος που χαρακτηρίζουν τον ελληνισμό. Ο Τζον Κατσιματίδης, διευθύνων σύμβουλος της Red Apple Group και ιδιοκτήτης του WABC Radio, γνωστός σε όλους μας. Ο Τζον Κατσιματίδης είναι κορυφαίος επιχειρηματίας, ισχυρή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και διαχρονικός υποστηρικτής της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Επίσης ο Νικόλας Πιτσάκος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation. Ο Νικόλας Τσάκος αποτελεί ηγετική μορφή στη διεθνή ναυτιλία, εκπροσωπώντας την ισχυρή ναυτιλιακή παράδοση της Ελλάδας. The Hellenic Initiative. Το Hellenic Initiative, το THI, κινητοποιεί την ελληνική διασπορά για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και των ανθρωπιστικών δράσεων στην Ελλάδα. Capital Link. Η Capital Link συνδέει διεθνείς επενδυτές με την Ελλάδα μέσω υψηλού επίπεδου συνεδρίων, προωθώντας το ρόλο της χώρας στην παγκόσμια οικονομία. Look, Yanna. And the parade is
coming in strong. We also would like to say that we have the Hellenic Parliament President, Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης with us. We also have βουλευτές Αθανάσιος Παπαθανάση από τη Νέα Δημοκρατία, Γιώργος Γαβρίλος από το ΣΥΡΙΖΑ, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο Δήμαρχος Μεσολογγίου Σπύρος Διαμαντόπουλος. Έχουμε ακαδημαϊκούς και καθηγητές από το ΕΚΠΑ, ο πρίτανης του ΕΚΠΑ, ο καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος, ο κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας ή καθηγήτρια Παγών Αλάγιου και η διευθύντρια του τομέα βασικών ιατρικών επιστημών, κυρία καθηγήτρια Εψιλομπάστρα. And we are so honored to welcome back the Evzones. They're coming up soon, and they are an amazing, and here they are. They're coming up as we speak. And we're very honored to have with us Senator Giannaris. Senator Giannaris is a pillar of this community, and we're very upset because we heard he's retiring, but we has a great reason why he's retiring. Welcome, Senator. So good to see you again. Thank you. It's always good to be with you. Beautiful day today. It's a beautiful day today, and the Greek American community is growing. Don't you think it's growing? Of course, and you see it out here. Just the enthusiasm people have. It's a great time to be. It's always a great time to be Greek, but especially now. What would you say is the most important part about being Greek for you? Well, the history and the values, of course, right? There's a history that is unmatched by any other culture in the world, going back thousands of years, that we, of course, are very proud of, and the contributions that Greek history has made to Western culture and Western civilization, but also in the modern day version, just the values, the stress on family, the importance of taking care of those who are in your circle and your community. It's unmatched, and it's a wonderful. New York is doing great. It's growing as well. The new generation is flocking into the city. We are going to miss you, and thank you for everything you've done for the Greek American community. Thank you so much. So good to see you. And the Presidential Guard. We're deeply honored to welcome the Evzones, the elite Presidential Guard of Greece, who proudly represent the Hellenic Republic each year. With their iconic traditional uniforms and flawless precision, the Evzones stand as a powerful symbol of Greece's courage, discipline, and enduring spirit. These highly trained soldiers embody nations' proud legacies, serving as living tributes to the sacrifices made for Greece's independence. Their presence today is both powerful and deeply moving, a reminder of Greece's resilience and unbreakable bond that connects Hellenes across the world. Είναι μεγάλη μας τιμή να υποδεχόμαστε τους Evzones, την επίλεκτη προεδρική φουρά της Ελλάδας, που ηγούνται περήφανα της παρέλασης κάθε χρόνο. Με τις επιλεκτικές τους παραδοσιακές τους στολές και την άψογη πειθαρχία τους. And now, ladies and gentlemen, as we gather, a moment of silence. This year we lost one of our very own, Ernie Anastos, who will be missed so much. He was with us every year, and his voice was a comforting reminder of our Greek Independence Day parade on Fifth Avenue. Και τώρα, ενός λεπτού σιγή, για έναν μεγάλο Έλληνα, ένα σημαντικό Αμερικανό, που έφυγε από κοντά μας πριν από λίγο καιρό, τον Έρνη Ανάστο, διακεκριμένο δημοσιογράφο, παρουσιαστή της παρέλασης επί δεκαετίες. Η αιωνία του η μνήμη. May his memory be eternal. And now, ladies and gentlemen, the playing of the Greek national anthem by the Philharmonic.
And now, the singing of the national anthem by our very own Kostas Tsouraki, who will be accompanied by the Philharmonic. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. And now stand by for the Philharmonic of Kerkira. Ο Αμερικανικός Εθνικός Ύμνος από την Φιλαρμονική Κορακιάνα της Κέρκυρας. Okay. Γιώργο Τσατσάκης και... Ποιος? John Northall. Let's give a round of applause to the Philharmonic Society from Kerkira. And the Archbishop of the Residential Guard. Ένα θερμό χειροκρότημα. And we are so honored to have with us the Evzones, and now we are, it's just, είναι τα καμάρια της παρέλασης. Ladies and gentlemen, we are now with Andrew Latos and Maria Alamo Latos, and they are pillars of this community as well. Andrew Latos, you have done so much for the Greek American community. You've been part of this tradition for every parade. Tell us a little bit about how it feels to come back every year and see that the new generation is just growing. Yanna, thank you very much. Thank you for having us. I can't believe it's been 13 years that we've been doing this. You look amazing. You look like you were just 13 years ago. I don't know about that.
But thank you for having us. It's all about Hellenism. It's about independence. It's about freedom. It's about being Greek today. And thank you for doing this every year for the last 13 years. We also have a lot of Phil-Hellenes here, and one of these is our honorary Greek right here. Yes, I am just so proud to be part of this culture and to support Hellenism with all of you today. We are so excited. And now we celebrate everyone who's marching here that represents everything that has to do with the Hellenic spirit. And thank you for helping us make this happen again once again this year. Thank you, New Greek TV. Thank you, Greek community. For the audience, clap for them when they go across. They deserve it. They are the best. They came from all the way from Greece with their uniforms. They didn't let them bring their weapons, unfortunately, because we would have been dazzled if we had their weapons. Ευχαριστούμε πολύ, Λουκάτσο. Και βέβαια η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τιμώντας τα 205 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, συμμετέχει στη φετινή παρέλαση της Ομογένειας, φέροντας τις πολεμικές σημαίες που ηγήθηκαν της εξόδου του Μεσολογγίου. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το Μεσολόγγι, ζήτω η ελεύθερη πολιορκημένη! And now we have before us the representatives of the heroic city of Messaloniki, the sacred site where so many died for the freedom of the Greeks. Coming from Messaloniki directly to honor the 205th anniversary of Greek independence and the 250th anniversary of American independence. A round of applause for the people who commemorate the tragic and very memorable exodus of Messaloniki. Και βέβαια, τα συνθήματα και φέτος για την ελεύθερη Κύπρο. Να μην ξεχνάμε 52 χρόνια κατοχής σκλαβιάς. Συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε τη ελευθεριά της Κύπρου, την ελευθεριά της Κύπρου που την αγγίζει όλος ο ελληνισμός. Και βέβαια δεν ξεχνάμε πάντα την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Υπάρχει μία Μακεδονία, είναι ελληνική, και υπάρχει μία χώρα, τη βόρεια της Μακεδονίας. Η Μακεδονία είναι μία και πρωτεύουσα της στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξεχνάμε τη Βόρειο Ήπειρο και δεν ξεχνάμε τους αδελφούς μας εκεί που δίνουν καθημερινά μάχες. Και δεν ξεχνάμε βέβαια τον αγώνα για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, των Ελλήνων της Θράκης. Όλοι μαζί αγωνιζόμαστε για τα εθνικά μας θέματα και όλοι μαζί στέλνουμε το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα για να ακουστούν στα αυτιά όλων εδώ στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης. Μήνυμα ενότητας, μήνυμα αγώνα, μήνυμα υπερηφάνειας, τιμώντας σήμερα 205 χρόνια από την Επανάσταση που έφερε την αναγέννηση του ελληνικού έθνους στην εθνική παλιγενεσία και 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Turkish troops out of Cyprus and an end to 52 years of Turkish occupation. Έξω η Τουρκία από την Κύπρο! We demand a free and united Cyprus. Protect the rights of the Greek minority in northern Epirus and Albania. Macedonia is Greece and Greece is Macedonia. Και μην ξεχνάμε ποτέ τους κατοίκους των ακριτικών νησιών και των ακριτικών περιοχών. Η σκέψη μας είναι πάντα δίπλα σε αυτούς που φυλάτουν θερμοφύλες. I'm very happy right now because I have with me our main sponsors of this parade who's helped make this happen every year. This is First Central Savings. Maria, how are you? I'm fine, thank you. We're here again from First Central Savings Bank. We love the community. We are here for the community. We promote everything for the community. Promote everything for the community, and so does Joe Pistilli. We love Joe Pistilli, the whole family.
Tell us how you feel to be here today and why it's so important to support the Greek American community. We're so excited to be here, continuing our sponsorship. It's so important for us to be here to show the community how important this day is for all Greeks and how much First Central Savings Bank always likes to be out in the neighborhood and give back. And this is a very important day, and we're very happy to be here. So thank you. Maria, why is this important to happen every year? This is important because I believe as a Greek American and all Americans, we're here, we show where we're from, and we have our pride and everything, yes. We have our pride, and we're very happy to always have First Central Savings. They're here. We are honored to have them on our set as our main sponsors and help make this program possible to the Greek American community. Thank you again. Μέσα από αυτά τα ιερά λάμπαρα και τις σημαίες των κρατηγών παρουσιάζεται η χρονολογική πορεία του αγώνα από την προεπαναστατική περίοδο έως την ίδρυση του ελεύθερου ελληνικού κράτους. And now the New York City Police Department policemen. Thank you, NYC. Ένα θερμόνιο πρόβλημα στους αστυνομικούς, τους Έλληνες αστυνομικούς του New York City Police Department. Welcome. And we are so proud. Thank you for your service. Και βέβαια, το Central Society με τους Έλληνες αστυνομικούς φέτος έχουμε αντιπροσωπεία και από την Ελλάδα. Έχουμε επικεφαλή τον αξιωματικό κύριο Γιώργο Τσατζάκη και τους ευχαριστούμε πολύ γιατί είμαστε όλοι μαζί και βεβαίως χθες δυστυχώς είχαμε μια πολύ άσχημη είδηση καθώς ένα δικό μας παιδί, ένας Έλληνας αστυνομικός έχασε τη ζωή του στο Σικάγο. Όλοι μαζί λοιπόν να προσευχηθούμε σήμερα τη μνήμη του Γιάννη Μπαρτόλομιου, ο οποίος έχασε τη ζωή του από τους πυροβολισμούς στο Σικάγο. Είμαστε περήφανοι για τα παιδιά, για τους Έλληνες αστυνομικούς. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους. Βλέπουμε και τον Τζον Πάπας, ο οποίος είναι μαζί μας πάντοτε, ο Ιησούς και η Νάη, όλοι οι αστυνομικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από την διοίκηση του Σεντ Πολς. Είμαστε πολύ περήφανοι για εσάς. Ευχαριστούμε. We are very proud of our Greek American members of the police department that try to make this city great. And now the Department of Correction. The New York City Department of Correction Hellenic Society, led by President Ioannis Bartholomeos, would like to wish everyone a happy Independence Day. Zito Ελλάδα! Ζήτω η Ελλάδα, ελεύθερη Κύπρο, God bless America. Οι Έλληνες που δουλεύουν στα αυτοκρατικά καταστήματα, στις φυλακές της Νέας Υόρκης, όλοι οι τολμηροί είναι κοντά μας και είμαστε περήφανοι για τα παιδιά όλα αυτά που δουλεύουν καθημερινά. And now the New York City Fire Department of Hellenism.
Historic Society of the Fire Department, New York. Born 15 years ago by Peter Constantine and Andrew Lewis, along with their brilliant fire medical officer, Christine Camulas. The society is comprised of over 50 FDNY firefighters, EMTs, paramedics, nurses, doctors, and civilian workers, celebrating good culture traditions while keeping New York City safe. Thank you for doing an excellent job, members of the FDNY. Με σημαίες της Ελλάδος, με σημαίες της Κύπρου, με σημαίες των Ηνωμένων Πολιτειών, παρελάβουν τα μέλη της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης, οι Έλληνες, για τους οποίους είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, περνάνε από μπροστά μας αυτή τη στιγμή. Και βέβαια, δεν χρειάζονται άλλα, έχουμε αυτά τα καταπληκτικά οχήματα. And here we are, Dimitri, Miss Greek Independence, and every year there is a beauty contest, and of course they have to tell the Greek American community why they want to be Miss Greek Independence. Well, that's part of the pageant. They have to come up with good reasons why they have a reason, but they flock to the beauty pageant, so. All right, well, it was a good entourage this year. I see lots of. And now the Holy Trinity, the Church of Holy Trinity. This is one of the biggest Greek American communities in New York. It is one of the oldest parishes. The Greek Orthodox Archdiocese Cathedral of Holy Trinity is really a staple of the Greek American community in Manhattan. It's one of the most beautiful cathedrals in Manhattan, actually. One of the most beautiful churches in New York. Sorry, very reverent right of the throne. It's okay. The president of the board for the past 18 years. The jewel of the Greek Orthodox Archdiocese of the Holy Trinity is the Cathedral School. And we have with us the mayor of Fort Lauderdale, Florida, Dean Darilis. An honor to have you here with us today, sir. Oh my God, it's a privilege to be here today with all these beautiful people.
God finally shines on us today after a rainy day yesterday. What a great honor for the Greeks and the Greek Americans to come out and celebrate their tradition, their culture, and their heritage. Well, it's a fantastic day. It's always a very special occasion, especially today, the 250th anniversary of America's independence. Exactly, and the 205th anniversary of Greek independence. But it's really a combination of cultures. We know that America was built on Hellenic values, and we're here to celebrate over 200 years worth of shared common tradition. And we know that Florida is a big part of this common tradition, and especially Fort Lauderdale. And it looks like you brought your weather with you today. The sun finally came out. We were so afraid, but this is really a great tradition, and we're very, very happy to be here. It's fantastic having you here. A big honor, and I hope you can enjoy it with all of us. Thank you, sir. Thank you. And now we have the honor to have with us our very own Senator Lou Ruptakis from Rhode Island. Senator Ruptakis, you do so much for the Greek American community, and you hold a very big event for the 25th of March, Greek Independence Day in Rhode Island. You gather all of the senators, and I was very honored to be your guest this year. How do you feel to be here? You're here in New York amongst the tri-state area Greeks, over 100,000 bystanders, over 500 floats, and you are here every year. Yanna, first of all, Christos Anesti, Zito Elada. This is very important because it's the 205th anniversary of Greek independence, 250th anniversary of our country's independence, along with 50 Greek Americans elected in the United States, 205, 250, and 50. 7 members of Congress, 5 general officers, 12 state senators, 26 state reps in 20 states. That is a power that we have to help bond bridges, build bridges between the United States, Greece, and Cyprus in all aspects, whether it's education, tourism, defense, investment, two-way street of getting companies from our home states, our countries, supporting Greece, especially today. You know what's happening in Eastern Med. It is a chaotic region, but you saw today the spirit of Greeks sharing their values with the Americans here in the United States. And this is why it's an important year, 2026. 50, 205, 250. And you said it all. You saw what we did in the Capitol 3 weeks ago. We do this across our country. It's very important that people in the United States know the importance of Greece and Cyprus. Not only 3+1 in the geopolitical issue, but 3+1 in energy and a bond between our peoples. It's very important. You do a lot with the Hellenic Caucus. You're one of the founders to gather all of these Greek American elected officials and support the national interests of Greece in Washington and, of course, globally. Tell us about the recent events and how the strategic partnership is just strengthening between Greece and the United States and Cyprus. Yeah, this year we're celebrating the 30th anniversary of the founding of this organization called the WHIA, World Hellenic Parliamentary Association. We got today also the president of the Hellenic Parliament, Nikitas Kaklamanis, and 2 of our colleagues from the Parliament. 2 colleagues from the Parliament. We engage with all 300 members of the Hellenic Parliament, with all the Greek Americans who are elected here in the United States, especially our 7 members in Congress. That's how you get things done. We understand the issues, we work together, find common ground, and move for the better of all people, the Greek people, the people of the United States, and the people of Cyprus. That's how we're going to make things done. As we block the F-35s, as we merge a bonding of U.S. armed forces with the Greek armed forces, especially what's happening in that region today, very important, and Cyprus. You just came back from the Delphi Economic Forum. Would you like to enlighten us a little bit about the important conversations that took place? Very important on all aspects of investment, also the geopolitical issues. There were speakers from all over the world, not just Greece or the United States. There was a lot of decision makers, a lot of leaders. And people have to understand the topics because it's important. You have to educate everybody to find a solution for the betterment of all people. And that was the key issue. Economics, geopolitical issues, investment, the list went on and on. That was probably one of the most important conferences, I should say, the Delphi Economic Forum. Thanks to Simeon
Zimokos and all his staff. What a success. And also here in New York, don't forget, you got Capitol Link with Olga and Nico. They play a key role. Everybody does. But today we celebrate on Fifth Avenue Greek Independence Day so we can share that important values throughout the world. And well, Lou, you do so much for the Greek American community. We thank you so much. We thank you for coming down. We love the Rhode Island. We love the Greeks in Rhode Island. Wonderful people. What's that? We have a special gift for you. As you know, Rhode Island became the first state to recognize Greece as a motor vehicle license plate. First state out of 50. And this one here is your own license plate. I have my own license plate. With your name. Make sure you come. My dad's going to really love this. And then this you can drive in Rhode Island. But this is yours right here. This is a great honor, Lou. And Yanna, thank you so much. The importance of the plate. You can see the flag in the corner honoring the Olympics, Greece, HEPA being a nonprofit, and our Hellenic heritage with the Parthenon in the back. And the proceeds from this license plate half go to the state, half go to the HEPA chapter of those that initiate and buy the license plate. This one's for you. Lou, thank you so much. This is one of the best gifts I've ever gotten. Lou Reptakis, Senator Reptakis, Zito Yelada. United States of America on both of these important dates. Thank you. Thank you, Senator. Hi, so we have a Greek and an honorary Greek here with us today. I don't know, you can guess which one is which. Hi, I'm Sarah. I'm Vasiliki. Sarah and Vasiliki, and what's the best part about being Greek or honorary Greek? You go first. Well, I love coming here for the celebrations. I mean, I'm the honorary if I give it away, but it's so much fun seeing everybody in their traditional outfits and everybody celebrating. It's a great time. My favorite thing is the culture, being able to spread the culture and appreciate it. Never been prouder. You know what the best thing to do is after the parade, right? Plan your trip to Greece this summer. So you better get online and start looking at flights and stuff, right? Thanks for coming today, guys. Thank you. And now we are just so happy. We just saw one of our Grand Marshals, John Katsimatidis, but we've got with us another very special man here, Mike Manatos, who does tremendous things to the Greek American community. His father, he's the second generation, doing just impactful work. And he's here with THI, who supports the Greek parade this year. He's one of the organizing Grand Marshals. Yes, you are a Grand Marshal. And he's also an Archon. So, Mike, I mean, what can I say? We need a whole show for you. I mean, it's just too much to talk about. We're going to do a nice feature on you. Welcome back. This is another great year. Over 100,000 spectators, over 500 floats. Tell us how you feel to be here today and all the great work you're doing with THI. Well, first of all, thank you for all that you do at New Greek TV. It's an essential part of what we are doing today, which is preserving and promoting Hellenism, right? And that's the mission of the Hellenic Initiative, is we unite Greeks around the world to preserve and promote Hellenism and invest in the future of Greece. We're honored to be one of the Grand Marshals today. In fact, a number of the other Grand Marshals have ties to THI. John Katsimatidis, we're proud to have him as executive board member of THI. Lou Katsos, the parade chairman, a member of our Lord Byron Circle. So we're proud that THI is a part of this day,
It is so special. I've been here a number of times. It's the first time I'm representing an organization as a Grand Marshal, and truly, it's just being with the Evzons and all the people here, the 100,000 spectators. I mean, it's just such a special, emotional day for us all. And you're at the helm of THI. You've already started hit the ground running. Tell us a little bit about this year's event at the White House and all that you're doing for the new generation. So THI has done some amazing work in its first 13 years, but I came to look at the next 20. And so already in the first year, we're expanding events all over the country. A week from today, we're out in Los Angeles starting an annual event out there. We're starting an annual event of activities in Athens this year. We've got our traditional galas, the London Gala, October 9th. Ramos is the guest, the featured guest this year. And then November 20th is our New York Gala. We moved it 2 weeks early. We've got some special bells and whistles this year. They're going to make it different. But really, it's about the next generation, the future. We've got a new leaders or part of THI, 35 and under, vibrant young Greek Americans who are off the radar. Sadly, they're not in church, they're not at the parade, but they're proud Greek Americans, proud and want to meet other Greeks. THI is convening them, and we're going to build it to something we all need, and our community needs and Greece needs. What does it mean for you to be Greek? What does it mean for you to be a Hellene? Tell me about your feeling when you represent Hellenism here in the United States. Being a Greek is who I am. It defines who I am, my principles, my values, my outlook. Philotimo is a part of everything I do in my life, my personal and professional life. And I think part of the challenge, going back to the next generation, is as immersed as my family has been 3 generations. Actually, 90 years ago this year, my grandfather came to Washington to start working on Capitol Hill, promoting Greece and other causes. So after 3 generations, however, my children, God bless them, are 4th generation, 1/4 Greek. So what does being Greek mean to them? And that's the challenge, I think, of our generation, is to find a way to take that pilot light of Hellenism within each of them and ignite it and help them appreciate Hellenism as we do. I didn't know you were 3 generations. I thought you were 2, but that is even more impressive. 1910. My great-grandfather immigrated in 1910, like every other family. A teenager, no money, no language, no education, and every generation after grew and improved. Mike, you also do wonderful work with the Oki Foundation. It's all about pride and tradition and everything to give back and recognizing heroes. Tell me, in this political climate, what Hellenic ideals should be reintroduced? I'll tell you the one this country needs more than any is pan metrion ariston, right? I mean, both parties have gone to the extremes. And so we need more in moderation. I think, this is a whole separate show. We're going to do a whole show on Mike, everyone, so look out for that. We are. We're going to Florida. We're going to Washington to see Mike and his dad, and we're going to talk all about all this. But the wonderful thing is that you are representing Hellenism in the heart of the government in Washington, D.C., and we thank you for all the work that you do. Thank you for all that you do. It's an honor and pleasure to be with you as always. You're the best. And now we have with us the region
of Northern Greece. Έχουμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος. Κύριε Φαρμάκη, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Περήφανοι ως Έλληνες, περήφανοι ως άνθρωποι που έχουμε την ευκαιρία και την ευλογία να ζούμε τις καρδιές των Ελλήνων να χτυπούν εδώ, στο κέντρο του Μανχάταν. Πώς νιώθετε που βρίσκεστε και πάλι μαζί μας και βλέπετε τον ελληνισμό, τους Ελληνοαμερικάνους από όλες τις πολιτείες που έχουν έρθει για να γιορτάσουν? Γιατί είναι σημαντικό να συνεχίζετε αυτή η παράδοση εδώ στην Αμερική με την ομογένεια? Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη παρέλαση μετά την Ελλάδα που γίνεται εκτός Ελλάδας και ξέρετε αυτό είναι σπουδαίο. Έχουμε έναν πρόσθετο λόγο που βρισκόμαστε back to back για μία ακόμη χρονιά εδώ στην Νέα Υόρκη. Είναι ο λόγος γιατί φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Αυτή ήταν η ιερή στιγμή όπου οι συμπολίτες μας, οι συνέλληνες μας δώσαν τη ζωή τους όχι διαλέγοντας ανάμεσα στην ελευθερία ή στο θάνατο, όπως έγινε στα Καλάβρητα, αλλά επιλέγοντας ξεκάθαρα το θάνατο και όχι μια υποτιμημένη ζωή. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει η ομογένεια να θυμάται για αυτή την γιορτή, για την ελευθερία της Ελλάδας? Τι είναι το πιο σημαντικό πράγμα? Τι μαθήματα πρέπει να πάρουμε μαζί μας και να συνεχίζεται αυτή η παράδοση και η ιστορία? Εγώ θα σας εκπλήξω. Θα σας πω ότι μαθήματα παίρνουμε εμείς, οι Έλληνες πίσω από την πατρίδα, που ερχόμαστε εδώ και βλέπουμε τόσους συμπολίτες μας να νιώθουν τόσο πραγματικά την πατρίδα κοντά τους. Αυτό το μήνυμα που οφείλουμε εμείς να στέλνουμε στους συμπατριώτες μας εδώ και γι' αυτό είμαστε εδώ, είναι να τους πούμε ότι εμείς εκεί πίσω στην πατρίδα προσπαθούμε ούτως ώστε αν και εφόσον το θελήσουν, εμείς θα είμαστε εκεί να τους περιμένουμε πίσω. Με αγάπη, με προσμονή και νιώθοντας όχι ότι απλά είναι αδέρφια μας, ότι είναι δική μας οικογένεια. Τώρα οι φιλέλληνες που μας παρακολουθούν, for all our Greek Americans and for all the Phil-Hellenes, tell us about why they should visit Greece and Northern Greece. Η Ελλάδα δεν είναι απλά ένας προορισμός. Η Ελλάδα είναι ιδέα, η Ελλάδα είναι κάτι ανώτερο από... Εκεί ξεκίνησε εξάλλου όλος ο δυτικός πολιτισμός, όλες οι αρχές και οι αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της αυτοκυριαρχίας, της αυτοδιάθεσης, όλα αυτά που φέρανε την Αμερική στη φάση που είναι, όλους τους δυτικούς πολιτισμούς στη φάση που είναι και στο μέγεθος που είναι και νομίζω ότι πηγαίνοντας κανείς στην Ελλάδα έρχεται σε επαφή με τις αρχές του, τις αξίες του, από εκεί που ξεκινάει ως άνθρωπος και εκεί που πρέπει ποτέ να μην χάσει το στόχο. Τι έχετε να πείτε στους απαταχούς Έλληνες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Όλη η ομογένεια στο εξωτερικό. Δεν θέλει πολλά αυτή τη στιγμή, με τόση περηφάνεια πρέπει να αναφωνήσουμε όλοι μαζί. Ζήτω το έθνος, να ζει η Ελλάδα, να ζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και φυσικά, μιας και ερχόμαστε εδώ να εκπροσωπήσουμε το Μεσολόγγι, να ζει το Μεσολόγγι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και του χρόνου. Έχουμε μαζί μας ένα μικρό εύζωνα, τον Νικόλα και το φίλο τον Γιώργο που έρχεται μαζί του. Καλησπέρα, χρόνια πολλά για την ημέρα. Εδώ στην ελληνική παρέλαση του Μανχάταν 2026. Ας απολαύσουμε εδώ τους ανθρώπους, τους εύζωνες. Κάτσε Νικόλα. Και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ευλογία. Ευχαριστούμε παιδιά. Τι αισθήματα σας προκαλεί η παρέλαση εδώ πέρα? Τι αισθήματα σου γεννά αυτό το πράγμα εδώ? Η ελληνική παρέλαση τι μας γεννά? Περηφάνεια και τιμή για τους ήρωες που πάλεψαν για την ελευθερία της Ελλάδος. Και προσπαθούμε κάθε χρόνο να τους τιμάμε. Τιμή και αγάπη για όλους στην Ελλάδα και στην Αμερική. And the Philharmonic for Yanna wants get you to approach this before the coming of the next float.
Οι σημαίες και τα λάμπαρα των συλλόγων και των κοινωνιών του δυτικού τμήμα της Παναγιατικής Ομοσπονδίας Αμερικής και κοινωνία και στο Long Island το 1992 και αυτά στους παλαιότερους συλλόγους της Νέας Υόρκης που ιδρύθηκε το 1908. Ακολουθούν το άλλο της Παναγιατικής Ομοσπονδίας Αμερικής και μέλη των διοικητικών συμβουλίων καθώς και αντιπροσωπείες των τριών συλλόγων με επικεφαλής τον κυβερνήτη Ανατολικής Περιφέρειας Χριστοφουρνά και τους προέδρους του Γέρου του Βοριά Γιάννη Ταβάκη, της επαρχίας Τιμουρία Νικόλα Αποντολέων και της Αθηνάς Γιώργο Ξερακιά. Και φέτος παρελάβει μαζί μας η νέα πρόεδρος της Παναγιατικής Ομοσπονδίας Αμερικής Ευαγγελία Σουρούνη από το Σικάγο και μαζί της σύντομη η ανώτατη διοίκηση της Παναγιατικής. And we are very happy to have with us the president of Capital Link, founder and president of Capital Link Forum. Είμαστε μαζί με τον κύριο Μπορνόζη και την Όλγα Μπορνόζη από το Capital Link που είναι τελετάρχες σήμερα. Πώς νιώθετε που είστε τελετάρχες και κάνετε τόσα πολλά για να βοηθήσετε την ελληνοαμερικάνικη κοινότητα? Κοιτάξτε, νιώθουμε πολύ μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια και θα έλεγα ότι η σημερινή διάκριση για μας οφείλεται στα εφόδια που μας έδωσαν οι δύο χώρες που έχουμε στην καρδιά μας. Η Ελλάδα μας έδωσε την κουλτούρα, το ήθος, τις αξίες και την επιθυμία να αγωνιζόμαστε συνέχεια για να πετυχαίνουμε το καλύτερο, για να προχωρούμε, να βελτιωνόμαστε και να πετυχαίνουμε. Η Αμερική, από την άλλη, είναι εκείνη που μας έδωσε τις επαγγελματικές ευκαιρίες για να αναδείξουμε τις γνώσεις που αποκτήσαμε, να αναδείξουμε τον επαγγελματισμό μας και να υλοποιήσουμε με την εμπειρία που αποκτήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Οπότε η διάκριση αυτή είναι πολύ σημαντική για μας και θέλω να τονίσω την αγάπη που έχουμε για τις δύο αυτές χώρες, ευχαριστώντας για τη βράβευση τη σημερινή. Κύριε Μπορνόζη, μέσα από το Οικονομικό Φόρουμ της Ελλάδας, του Capital Link και μέσα στα συνέδριά σας, το Capital Link κάνει ανάδειξη της Ελλάδας στο παγκόσμιο οικονομικό προσκήνιο. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται σήμερα η οικονομική πορεία της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή? Εμείς ακριβώς εδώ και 30 χρόνια προσπαθούμε να προβάλλουμε την Ελλάδα σαν επιχειρηματικό και επενδυτικό προορισμό. Λοιπόν, είναι μεγάλη χαρά που σήμερα και το κάναμε αυτό σε δύσκολες εποχές και βέβαια και σε εποχές από σήμερα που η Ελλάδα έχει αποκτήσει και πάλι την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Συνεχιζόμενη πρόοδος στην οικονομία, συνεχιζόμενες μεταρρυθμίσεις και πολιτική σταθερότητα, αυτά έχουν πραγματικά αναβαθμίσει την Ελλάδα στον επενδυτικό χάρτη. Και βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει αρχίσει να εξαργυρώνει την γεωστρατηγική θέση που έχει με μαζικές επενδύσεις που έρχονται στη χώρα μας από παντού. Πείτε μας λίγο, πού βλέπετε τις μεγαλύτερες ευκαιρίες για το επόμενο κεφάλαιο ανάπτυξης της Ελλάδας? Αυτή τη στιγμή, όπως όλοι ξέρουμε, το μεγαλύτερο κεφάλαιο είναι στην ενέργεια. Η ενέργεια συνδέεται με γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές εξελίξεις και αυτό θα εξασφαλίσει στην Ελλάδα, νομίζω, μια πάρα πολύ σημαντική προσέλκυση κεφαλαίων. Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα παρουσιάζει ευκαιρίες σε κάθε τομέα. Υποδομές, στην ναυτιλία, στον τουρισμό. Δεν υπάρχει πραγματικά τομέας που να μην παρουσιάζει η Ελλάδα ευκαιρίες σήμερα. Έχετε αφιερώσει πάνω από 25 χρόνια κτίζοντας αυτή τη γέφυρα Ελλάδα-Αμερικής. Πείτε μας, και παγκόσμια, δηλαδή είστε και στο Σιγκαπούρ, τα συνέδρια πάνε παντού. Ποιο μήνυμα θέλετε να δώσετε στην ομογένεια και στην Ελλάδα για το ρόλο που μπορεί να, το μέλλον με την ομογένεια και την Ελλάδα και αυτή την ενίσχυση που κάνετε?
Όντως η Capital Link διοργανώνει 18 συνέδρια τον χρόνο σε 11 χώρες. Οπότε έχουμε αποδειχθεί σε μια συστηματική προσπάθεια προπολίτης της Ελλάδος και της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Όσον αφορά την ομογένεια, νομίζω ότι καταρχήν η ομογένεια πρέπει να αισθάνεται περήφανη που έχει υποστηρίξει την Ελλάδα σε δύσκολες εποχές και βέβαια και σε καλές εποχές από σήμερα. Από την άλλη πλευρά νομίζω ότι η ομογένεια μπορεί να αρχίσει να επενδύει περισσότερο στην Ελλάδα, διότι η Ελλάδα σήμερα παρουσιάζει μεγαλύτερες και καλύτερες ευκαιρίες. Σας ευχαριστούμε για όλα που κάνετε για την Ελλάδα και για την ομογένεια και συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρόμαστε και νιώθουμε μεγάλη περηφάνεια σήμερα που είμαστε εδώ. Εκεί από πίσω μας όλοι χορεύουνε «Ζήτω η Ελλάδα». Χαρά μας και τιμή μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την μοναδική αναγνώριση. Γεια σου Τέλειο Τσουμάκη! Γεια σου Μουστάκια! Κριτικόπουλα Κατερινίας! Let's not forget El Fuego, Καζαντζάκης, Βελιζέλο! Here. Proud ladies in the front. Και μην ξεχνάμε τη συμμετοχή των Κρητών στον αγώνα της Μακεδονίας, όπως Μακεδονομάχους έργαλαν και πώς πάλεψαν με την πατρίδα μας όπου και αν χρειάστηκε. Ζήτω η Κρήτη! Ζήτω οι Λεβέντες! Let's not forget the Greek struggle, which also fought for generations for the independence of Greece and finally the union with Greece. And the Macedonian struggle, which the Greeks fully committed to. Και ακολουθεί το Hellenic Medical Society, το οποίο ιδρύθηκε το 1936 με ιδρυτικό μέλος τον μεγάλο Γεώργιο Παπα-Νικολάου. Και βέβαια ένα μεγάλο μπράβο σε όλους όσους συμμετέχουν, ο γιατρός ο Αντώνης ο Γάσπαρης, ο πρόεδρος και όλοι οι γιατροί. And now we're with the past president of the parade. We are with Philip Christopher, who is also the president of Psecha. His life is dedicated to Cyprus, and we're very proud that he's been supporting the Greek American, Greek Cypriot community for years. Philip, so wonderful to have you. It's great to be here, and thank you so much for your support all these years. As we celebrate Greek independence and the 250th anniversary of our own country here in the United States of America, we call on all Americans to help Cyprus. 52 years after the illegal invasion of Cyprus, Cyprus is still occupied by Turkish troops, and it is against justice and against the freedom-loving people. We are working very hard in the United States Congress to make sure that we remove the Turkish troops and allow the Cypriot people to go back to their homes. This is about American values, this is about Hellenic values, and this is the right time to be working for Cyprus. Cyprus and Greece are the two most and strongest partners of the United States of America in the Middle East. Meanwhile, Turkey is an enemy of the United States. They say they're an ally, but actually they're an enemy. And this is the time to put the pressure for Turkey to remove its Turkish troops, to remove them from the occupied area and allow Cyprus to be united and free. Ζήτω η Κύπρος, ζήτω η Ελλάδα και ζήτω η Αμερική. We're very happy because the Greek Diaspora Forum is growing and bringing Greek Cypriots from around the world to Cyprus. The Cyprus Diaspora Forum is growing with Paul Lambis doing great work, promoting Cyprus globally, and we're going to see him this year in May. Absolutely. Diaspora is the strength of Cyprus, and we believe in that. And we call on not only Cypriots, but all Hellenes. I want to remind you that in Cyprus, 3,500 years of Hellenism, 3,500 of the Greek language. This is what Cyprus is all about. It's a Hellenic island, and we have to make sure it remains Hellenic. Thank you. Thank you. Next generation of ethical and knowledgeable legal professionals. The office of directors and members of the
the president, Chris Keitzen of AHEPA. Chris, congratulations. You're the new president. You have a lot of work in front of you, my friend. AHEPA is doing amazing things, continues to do amazing things. And we're just so happy that you're here with us. AHEPA is here. AHEPA is everywhere supporting the Greek Americans, and not only Greek Americans, Greece. Vital, important, because you have been supporting Greece since the inception of AHEPA. You played a vital role in advancing Hellenism, education, civic leadership for generations. How do you see AHEPA's mission now evolving for the next generation as you as president? We have been around for 104 years helping people. We started out helping Hellenes that came to the United States with jobs and housing and all kinds of situations. We are still here in so many ways helping Hellenes, but also helping other people in the world. We have programs for building hospitals in Greece and medical facilities. We train dogs for warriors with PTSD. We have 95 senior citizen apartment complexes across the United States helping people with housing. So we continue, and scholarships. We can't forget our scholarship program. We've received grants in the past 4 years of $21 million from Hellenes to support our scholarship program. Second to none. We continue to grow in every area possible, and I'm just proud to be a part of AHEPA. Well, we're all proud to be part of. I'm part of the daughters, and we love the daughters of Penelope. It's the women's arm, but AHEPA is growing. You have a lot of chapters. How many chapters do you have? And tell us a little bit about in Greece. What's happening? We are growing amazing, especially across Greece and Cyprus. Our youth groups, the Sons of Pericles and the Maids of Athena, are forming over there. We have had 5 new Sons of Pericles chapters formed in recent years. And it's a wonderful experience. The growth is just phenomenal. I'm looking forward to continuing. Another year, I've agreed to serve 1 more year as president, and I'm enjoying every moment of it. Well, thank you so much, and good luck with everything you're doing. Το διαμάντι το κόσμημα της ομογένειας του ελληνισμού με τη μεγάλη προσπάθεια για τη διατήρηση αυτής όλης επιχείρησης να κρατάμε τη γλώσσα μας ζωντανή και την ταυτότητά μας με ενθουσιασμό και περηφάνεια παρελάβει η ιστορική κοινότητα του καθεδρικού ναού του Αγίου Δημητρίου Αστορίας για 99 χρόνια, στηρίζοντας την πολιτιστική παράδοση, την ελληνοορθόδοξη παιδεία, κρατώντας ψηλά τα ελληνικά ιδεώδη. Φάρος Ορθοδοξίας είναι ο Άγιος Δημήτριος στην Αστόρια. Παρελάβει το αξιοσέβαστο ιερατείο με επικεφαλής τον ιεραρχικό προϊστάμενο, πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Ανάργυρο Σταυρόπουλο, μαζί με τον επιμέλιο της κοινότητας Αρχιμανδρίτη πατέρα Πέτρο Γκόμες και τα ιερόπαιδα της κοινότητας. Ακολουθεί ο πρόεδρος της κοινότητας, ο ένας και μοναδικός Νίκος Παπαϊωάννου, και βέβαια οι μελλοντικές γενιές πρέπει να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο της κοινότητας και να είναι σίγουρες ότι η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου θα έχει πάντα την πόρτα ανοιχτή σε όλη την ομογένεια. Παρελάβει και η φιλόκτοχος αδελφό της του καθεδρικού ναού, κυρίες με υψηλό φρόνημα προσφοράς. Δυναμικές παρουσίες που επιτελούν το θεάρεστο έργο τους με αφοσίωση και βαθιά αγάπη για τον ασθενή, τον ταλαιπωρημένο και τον ηλικιωμένο. Ο Άγιος Δημήτριος που μπορεί να πέρασε φουρτούνες όπως είμαστε όλοι στο πλευρό του Αγίου Δημητρίου. Ζήτω ο Άγιος Δημήτριος! Ζήτω η νεολαία, ζήτω η εκπαιδευτική μας, η διεύθυνση των σχολείων, οι δάσκαλοι, ζήτω τα παιδιά μας, τα οποία φοιτούν στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου. And now we have the honor of having the Archbishop of America, Honorable Σεβασμιότατο Ελπιδοφόρο. Welcome, Σεβασμιότατε
Μιλάμε και ελληνικά και αγγλικά, γιατί έχουμε και πολλούς που μας παρακολουθούν στα αγγλικά. Ό,τι θέλετε, το ίδιο μιλάμε και εμείς. Μιλάμε και τις δύο γλώσσες. Αλλά σήμερα, όπως βλέπετε πίσω μου, με τον ενθουσιασμό που υπάρχει στον ελληνισμό εδώ της Αμερικής, μιλάμε τη γλώσσα της Ελλάδας. Είναι η γλώσσα του πατριωτισμού, η γλώσσα της αγάπης, η γλώσσα της αφοσίωσης στις έννοιες της ελευθερίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δημοκρατίας. Πράγματα που τον ελληνισμό πάντοτε το συγκινούσαν και τον συγκινούν. Ο ελληνισμός δεν σηκώνει σκλαβιά, δεν αντέχει τη υστέρηση της ελευθερίας του και όταν έρθει η ώρα θυσιάζει τα πάντα για τον εαυτό του, για να γίνει ελεύθερος, αλλά και για τα παιδιά του και για τους διαδόχους του, για όλη την ανθρωπότητα. Η Ελλάδα πάντοτε θα ζει στην καρδιά του απανταχού ελληνισμού και ο οποίος απανταχού ελληνισμός μαζί με την Εκκλησία, τις άνδρες και τις γυναίκες, όλοι ενωμένοι θα αγωνίζεται για μια ελεύθερη Ελλάδα και για έναν ελληνισμό υπερήφανο. Όπως βλέπετε μεγαλώνει η ομογένεια, η καινούρια γενιά έχει έρθει πιο κοντά και όχι μόνο και στον ελληνισμό, μαθαίνουν ελληνικά, η γλώσσα είναι πολύ σημαντικό πράγμα, αλλά έρχονται και στην Εκκλησία. Πείτε μας λίγο πώς νιώθετε γι' αυτό. Έχετε φέρει πολύ νεολαία στην Εκκλησία, σεβασμιότατε. Αυτό που φέρνει την νεολαία στην Εκκλησία και στα ιδεώδη του ελληνισμού πίσω είναι η πρόοδος της πατρίδας μας, για την οποία είμαστε όλοι υπερήφανοι, που πηγαίνει τόσο καλά και ειδικά εδώ στην Αμερική ο στρατηγικός ευθυγραμμισμός, μπορώ να πω, η στρατηγική σχέση που έχει αποκτήσει πλέον η Ελλάδα με τις Ηνωμένες Πολιτείες και έχει αποκτήσει ένα βάθος το οποίο δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε και αυτό μας φέρνει πιο κοντά στην πατρίδα μας κάνει να είμαστε υπερήφανους, αλλά και να συσπυρωνόμαστε περισσότερο σε αυτά τα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς μας, τα οποία είναι μοναδικά. Είναι η οικουμενικότητα του ελληνισμού μας και η οικουμενικότητα της Ορθοδοξίας μας κάτω από στέγη του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το οποίο Οικουμενικό Πατριαρχείο είναι η μητέρα μας Εκκλησία, όπως η Ελλάδα είναι η μητέρα μας πατρίδα. Πραγματικά υπάρχει ένας τεράστιος ενθουσιασμός, μια αφύπνιση και υπερηφάνεια στη νέα γενιά για την ελληνικότητα. Βλέπουμε πόσο τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, έτσι, η νεότερη, η δεύτερη και τρίτη και τέταρτη γενιά επιστρέφει σε αυτά τα ιδεώδη, στα χαρακτηριστικά της ταυτότητάς του, τα ξαναανακαλύπτει, θέλει να χορεύει ελληνικά, θέλει να τρώει ελληνικά, θέλει να ζει ελληνικά και θέλει να αγαπάει την Ελλάδα. Your Eminence, for all of those watching that have actually converted to the Orthodoxy faith, what message would you like to give them, and why do you think that they are flocking to the Greek Orthodox Church here in the United States? Thank you for asking this question. It's not, our Orthodoxy is not naked, it's not a bare Orthodoxy without any other characteristics. It's the Greek Orthodoxy. And this doesn't mean a nationalistic approach to the faith. It's the opposite. As I said before in Greek, our faith is ecumenical. And we owe this ecumenical character of our faith to the ecumenicity of our national identity. Being a Greek is an ecumenical concept. Everyone can embrace the Greek ideals of democracy, human dignity, freedom, and all the other things that we have brought and we have offered to the global civilization, and especially to this United States of America, which is founded and embraced all the Greek characteristics of our civilization, and this is the way and the reason the democracy is really the prevailing ideal and the human dignity here in the United States. We can all be Americans, no matter what is our national identity, what is our background, linguistic and national. The same way we can embrace the Greek Orthodoxy no matter what our language is and what our national background is. That is the beauty of Orthodoxy, that is the beauty of Greekness, and that is the beauty that really attracts more and more people to our faith and to our communities.
Έχουμε την μεγάλη τιμή να έχουμε μαζί μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καλαβρίτων και Αιγιαλίας Ιερώνυμο. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε στη Νέα Υόρκη. Είναι η πρώτη σας φορά, είπατε εδώ. Ναι, είναι η δεύτερη φορά έρχομαι στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Πρώτη φορά όμως σε αυτή την φαντασμαγορική παρέλαση που γίνεται στην 5η λεωφόρο. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο, τον κύριο Ελπιδοφόρο, Αμερικής, τον κύριο Ελπιδοφόρο, ο οποίος μας προσκάλεσε να είμαστε αυτές τις μέρες μαζί, να λειτουργήσουμε σήμερα στην Αγία Τριάδα, στον Καθεδρικό Ναό στην Αγία Τριάδα, στο κέντρο της Νέας Υόρκης, στο Μανχάταν, και τώρα συμμετέχουμε σε αυτή την φαντασμαγορική, θα μπορούσαμε να πούμε, παρέλαση, και να βλέπουμε τον λαό, τον ελληνικό λαό, να έχοντας στα χέρια τους ελληνικές σημαίες, να φωτεινάζει «Ζήτω Ελλάδα». Αυτό είναι για μας μας δημιουργεί και συγκίνηση και ρίγη έτσι συγκινήσεως, βλέποντας την ομογένεια να σηκώνει ψηλά, να έχει ως λάβαρο την ελληνική σημαία που επάνω έχει τον Τίμιο Σταυρό, που αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είναι ενωμένη με τον Χριστό και ο Χριστός είναι ενωμένος με την Ελλάδα. Και η Εκκλησία εδώ είναι αυτή ο συνδετικός κρίκος της ομογένειας με τον Χριστό και με την Ελλάδα μας. Ιδίως για έναν ιστορικό τόπο σαν τα Καλάβρητα, Σεβασμιότατε, θεωρώ ότι το να βλέπετε αυτή την παρουσία εδώ του ελληνισμού σας δίνει ιδιαίτερη δύναμη, θεωρώ. Βεβαίως, και παρέλασαν μάλλον και ο Σύλλογος Καλαβριτινών και νιώσαν υπερηφάνεια, αλλά θέλω να πω ότι οι μεγάλες ιδέες, οι μεγάλες επαναστάσεις, οι μεγάλες αλλαγές έρχονται με ηρεμία. Και αυτό το οποίο ζούμε εδώ δεν είναι μόνο η χαρά, η ειρήνη, όλα αυτά τα οποία ζούμε, αλλά είναι όμως και η ηρεμία η οποία βγαίνει, και με αποτέλεσμα αυτή η ηρεμία γίνεται δύναμη για τον λαό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, αληθώς. Και τώρα έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας τον στρατηγό Αλκιβιάδη Στεφανή. Κύριε Στεφανή, καλώς ήρθατε στη μεγάλη γιορτή. Οι Ελληνοαμερικάνοι κάνουν αυτή τη γιορτή εδώ και 87 χρόνια. Πώς νιώθετε που είστε εδώ σήμερα και έχετε αυτή την εμπειρία? Καταρχάς να πω ότι δεν είναι τιμή δικιά σας, η τιμή είναι δικιά μου που είμαι εδώ. Να ξεκινήσω και να πω στον κόσμο που μας βλέπει ότι την παρούσα περίοδο είμαι ο διοικητής του Αγίου Όρους. Τα 20 μοναστήρια στη Βόρεια Ελλάδα που έχουν ένα ειδικό καθεστώς και είμαι ο διοικητής τους εκεί. Πριν από αυτό όμως ήμουνα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος και πριν από αυτό ήμουνα ο Αρχηγός Στρατού. 44 λοιπόν χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις. Θα σας πω το εξής. Έχω συμμετάσχει σε πάνω από 200 παρελάσεις. Αυτός ο παλμός που είδα σήμερα εδώ είναι κάτι το ασύλληπτο. Πραγματικά η δε φωνή, η έκφραση που δονεί το περιβάλλον να ζήσει η Ελλάδα είναι κάτι που τώρα που το λέω ανατριχιάζω. Ερχόμαστε εδώ εμείς από την Ελλάδα και βλέπουμε ότι εδώ υπάρχουν άνθρωποι που αγαπάνε την Ελλάδα, όχι το ίδιο με εμάς, περισσότερο από εμάς. Πολύ χαρούμενος λοιπόν και τιμημένος που είμαι εδώ. Εγώ βεβαίως έμαθα για την αγάπη του απόδημου ελληνισμού από το 90, όταν είχα την τιμή να υπηρετήσω σε ένα σχολείο στο Fort Knox, στο Κεντάκι, όπου εκεί γνώρισα μια ελληνική οικογένεια και όταν τελείωσα την επαφή μαζί τους έμαθα πώς πρέπει να αγαπώ την Ελλάδα, τι πρέπει να δίνω στην Ελλάδα. Πραγματικά λοιπόν εσάς να έχει ο Θεός καλά που ζείτε εδώ, ενισχύετε και πολλαπλασιάζετε τη δύναμη της πατρίδος καταπληκτικά. Η Ελλάδα σας έχει ανάγκη και αυτό φαίνεται από την εξαιρετική δουλειά που κάνατε, εάν δείτε τώρα τις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ. Είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο. Η δε τελευταία συμφωνία που υπογράψαμε της στρατηγικής συνεργασίας είναι ότι καλύτερο έχουμε να παρουσιάσουμε τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα είναι ισχυρή, η Ελλάδα είναι αισιόδοξη, η Ελλάδα είναι δυνατή, ακόμα και σε αυτή την περίοδο που υπάρχει μια αστάθεια και αβεβαιότητα. Ειδικά στην περιοχή, έχοντας δύο πολέμους, έναν στην Ουκρανία και έναν νότια από εμάς στην περιοχή της Γάζας, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί. Και όμως η Ελλάδα είναι εκεί, σταθερή και δυνατή. Ως Έλληνες λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ υπερήφανοι για την πατρίδα μας, να την αγαπάμε πολύ και αυτό να το βλέπουμε και αυτό ενισχύεται από αυτό που βλέπουμε εδώ. Ακούμε τις φωνές των παιδιών και είναι καταπληκτικό. Χαιρόμαστε για όλα αυτά που λέτε πραγματικά.
αλλά χαιρόμαστε περισσότερο για την ενίσχυση μεταξύ η γέφυρα που έχει κτιστεί και έχει γίνει δυνατή μεταξύ Ελλάδας και Αμερικής. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ειδικά σε αυτό το πολιτικό κλίμα. Να σας πω το εξής, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πάντα η Ελλάδα ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Ήταν πάντα με τη δικαιοσύνη, με την ελευθερία, με τη δημοκρατία. Και αυτά είναι και τα ίδια ιδανικά τα οποία πρεσβεύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα είναι η επέτη τα 250 χρόνια εσείς, τα 205 χρόνια εμείς, που γιορτάζουμε τη δημιουργία μας οι Ηνωμένες Πολιτείες ως έθνος και εμείς την απελευθέρωσή μας μετά από 400 χρόνια σκλαβιάς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε κοινά χαρακτηριστικά που μας ενώνουν. Έχουμε κοινά συμφέροντα, έχουμε κοινές αξίες. Μόνο να δούμε το πώς είναι οι άνθρωποι. Έρχονται και εκπαιδεύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο να δούμε εσάς. Κάθε κοινότητα η οποία υπάρχει, παρήλασα από εδώ, δικηγόροι, γιατροί, βιοπαλαιστές, μουσικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες, στρατιωτικοί και τι δεν υπάρχει. Όλοι οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Η ελληνοαμερικάνικη κοινότητα είναι πολύ μεγάλη, υποστηρίζει τα εθνικά θέματα στη Washington και το πιο σημαντικό είναι ότι, όπως είπαμε, κάθε χρόνο γίνεται και πιο δυνατή αυτή η σχέση. Τι μαθήματα μας έχει δώσει το 1821 που κρατάει την Ελλάδα δυνατή σήμερα? Κοιτάξτε να δείτε, είναι ένα μάθημα διαχρονικό. Οι Έλληνες, όταν είμαστε ενωμένοι, διαπρέπουμε. Και οι Έλληνες έχουμε 1000 πράγματα. Ξέρετε, είμαστε ένας λαός που μαλώνουμε από τα αθλητικά μέχρι τα πολιτικά. Από τα πλέον ασήμαντα μέχρι τα πλέον σημαντικά. Βρίσκουμε συνεχώς ευκαιρίες για να δικαστούμε. Τη μία είναι τα εμβόλια. Την άλλη είναι οι ταυτότητες. Την τρίτη είναι ένας νόμος. Την τέταρτη είναι. Βρίσκουμε συνεχώς. Αλλά, και αυτό πρέπει να το ακούσουν αυτοί οι οποίοι μας επιβουλεύονται. Αλλά, όταν ο Έλληνας διαπιστώσει ότι υπάρχει εθνική ανάγκη και εθνικό καθήκον, όλα αυτά παραμερίζονται. Ένα τελευταίο παράδειγμα για αυτό το οποίο λέω ήταν 2019, όταν η Τουρκία εργαλειοποίησε τους μετανάστες και προσπάθησε να σπρώξει στη χώρα μας πάνω από 130.000 παράνομους μετανάστες. Όλα τα πολιτικά κόμματα τότε ήταν ενωμένα μια γροθιά. Το 94% των Ελλήνων επιβράβευσαν τις ενέργειες της κυβέρνησης να κλείσει τα σύνορά της. Βλέπουμε λοιπόν ότι απέναντι στον κίνδυνο, απέναντι στην κοινή απειλή, απέναντι στο εθνικό συμφέρον, οι Έλληνες είναι πάντα ενωμένοι. Άρα λοιπόν το κυρίαρχο συμπέρασμα που μπορούμε να πάρουμε από το 1821 είναι ότι η ενότητα είναι πολλαπλασιαστής ισχύως. Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ σημαντικά λόγια σας και χαιρόμαστε που είστε εδώ κοντά μας και ερχόμαστε να έρθετε και τον χρόνο. Η Ελλάδα είναι υπέροχη χώρα και οφείλουμε όλοι μας να είμαστε χαρούμενοι και αισιόδοξοι που μας αξίωσε ο Πανάγαθος Θεός να έχουμε αυτή τη χώρα σαν πατρίδα μας. Τι μήνυμα έχετε να δώσετε στους απαταχούς Έλληνες που μας παρακολουθούν? Ότι ο τρόπος με τον οποίο αγαπάνε την πατρίδα, τη νέα τους πατρίδα αλλά και την Ελλάδα είναι ένα μάθημα για όλους μας. Τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Χάρηκα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. We're very happy to have with us Dr. Nikos Tsakos, who is a Grand Marshal and does tremendous impactful work for the Greek American community. And you are a Greek American as well. You studied in the United States. Your family's here. Your children have been born and raised here. And you are a Grand Marshal today. Tell us about what it means to represent Greece in the United States. And of course, and Greece's maritime legacy is the enduring spirit of Hellenism around the world.
Well, first of all, it's a beautiful day. We have the Greek sun over Fifth Avenue and Central Park, and this is the largest parade outside of Greece. So it's a great honor for us of the Diaspora. I think the people, seafarers and people in the maritime business and the Diaspora are the most healthy part of the Greek society, loving Greece, living and making wealth outside of Greece and helping Greece. Tell us a little bit about the Greek maritime industry. It is a pillar of global economy. And what makes Greece maritime tradition so powerful around the world? Well, it's good that our industry, not for the right reasons, is in the forefront of developments. As you know, the 30% of the world's energy is transported by Greek ships. So I think it's a matter of ancient tradition. The way other countries, let's say France is in wine and Italy in fashion, Greek is traditionally into shipping. You were recently on television and you were talking about, of course, the crisis that's going on in the Straits of Hormuz. Tell us a little bit about, as someone in this industry, what type of leadership is necessary to navigate through these times? Well, I think these are events that I have not seen in the 30 years, and very few people. Is the biggest dislocation and blockage of energy. But Greeks coming back from the Ulysses era, we find ways to be able to make sure that the world's energy is being transported and given to the right sources. Tell us a little bit about your Greek values. How have they helped you throughout your life, and how do you implement them in your work and your life? Well, I've said it before. I think the best combination is the American work ethic, which is work. And on top of that, you put a little bit of Greek philotimo. And then you put also a little bit of opa and little fun. And you have, I think, a very, very balanced result. We're going to switch it to Greek now. Πείτε μας λίγο πώς νιώθετε που είστε Έλληνας. Τι σημαίνει αυτό για σας? Είναι μεγάλη συγκίνηση και περηφάνεια. Όταν ήρθα εδώ 17 χρονών, πάντα αισθανόμουν Έλληνας και πάντα περήφανος που ήμουν Έλληνας. Και πρέπει να συγχαρώ όλους τους Ελληνοαμερικάνους που κρατάνε την ελληνική σημαία τόσο πολύ ψηλά σε όλους τους τομείς της κοινωνίας εδώ. Μεγαλώνει η ελληνοαμερικάνικη κοινότητα. Πείτε μας για την καινούρια γενιά και πόσο σημαντικό είναι να συνεχίσουν να έρχονται και να υποστηρίζουν τον ελληνισμό. Κοίταξε, είναι πολύ συγκινητικό που έχει τόσα πολλά παιδιά εδώ και εύχομαι και στην Ελλάδα να μπορέσουμε να κάνουμε πολλά παιδιά. Η κόρη σου, ο γιος σου. Όλοι εδώ είναι, γιατί τους έχω, η Σίλια, οι κόρες τους έχω κάτω από την τέντα γιατί νομίζαν πως θα βρήκε. Αλλά παρόλα αυτά έχουμε ελληνικό ήλιο σήμερα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και ευχαριστούμε για όλα που κάνετε για την ελληνοαμερικάνικη κοινότητα. Και εγώ ευχαριστώ εσένα που κρατάς την ελληνική σημαία με το entertainment και το information πάντα ψηλά. We try. Thank you, Dr. Taco. So we're back and we have Yannis Troubakis. He's the organizing committee's vice chair and the gala's chairman. So he's got a lot of responsibilities. Thank you for being with us, Yannis, on this beautiful New York day. Thank you for hosting me, and the weather has been exceptional. We got a little bit of a scare when the report initially said that it was going to be a washout, but you know, we got our blessing. We got a beautiful day, a beautiful parade. Fifth Avenue is in blue and white, and it's just really amazing when you have tens of thousands of people show up to view and participate in the parade, from the schools to the different organizations
all the professional organizations, the Archdiocese is a big help. So we're truly honored to host this parade. You know, we start almost 7-8 months in advance to put this thing together. It's an amazing effort, and thank you for your service. And it means a lot because I think this is crucial to keeping Hellenism united and strong, not just in New York, but in America. This is the oldest parade in America, and it brings Greeks together from all the Northeast, right? Not only that, but it's the largest parade outside of Athens. So this is a truly remarkable event that's happening over here in New York. Well, Yanni, it looks like you've done something right, because I just see thousands of people marching up and down Fifth Avenue, and everything's blue and white. Amazing. Thank you so much for having us. We look forward to this every year. You know, we really want to thank, without the media, this wouldn't be possible. We want this televised and exposed all over the United States, Canada, Europe, and you guys do a good job of doing that. So thank you very much. God bless and χρόνια πολλά, Yanni. Thank you. Τώρα έχουμε κοντά μας τον βουλευτή, τον κύριο Αθανάσιο Παπαθανασί από την Ιταλοκαρνανία. Πώς είστε, καλώς ήρθατε. Πραγματικά στη μεγάλη γιορτή μας. Στη μεγαλύτερη γιορτή σας. Είμαι συγκλονισμένος πραγματικά από αυτό που βλέπω. Δεν είχε ξανατύχει να βρεθώ στην παρέλαση. Είναι μια παρέλαση που μας γεμίζει συγκίνηση και εθνική περηφάνεια. Και ξέρετε ότι οι Έλληνες έξω από την Ελλάδα είναι πραγματικά οι άνθρωποι που έχουμε ανάγκη. Η ομογένεια είναι πολύ ισχυρή, αρκεί να το κατανοήσουμε όλοι. Νομίζω ότι η Ελλάδα και η ομογένεια μπορούμε μαζί να πετύχουμε πολύ σημαντικά πράγματα. Επίσης, επειδή εκπροσωπώ και την Ιταλοκαρνανία, ξέρετε, πάρα πολλοί Ιταλοκαρνάνες και πάρα πολλοί ναυπάκτοι που είναι και η πατρίδα μου ζουν στη Νέα Υόρκη, προκόβουν, έχουν μεγαλώσει εδώ, αλλά κυρίως η καρδιά και η αγάπη για την Ελλάδα είναι αυτό που λέμε φλόγα. Και αυτή τη φλόγα βλέπουμε εδώ σήμερα στην 5η λεωφόρο, σε αυτή τη μεγαλειώδη παρέλαση, που στην πραγματικότητα είναι μια λεωφόρος για το μέλλον όλων των Ελλήνων. Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να πετυχαίνουμε συνέχεια πολύ σημαντικά πράγματα όπως πετύχαν οι προγόνοι μας. Η Ελλάδα και η Αμερική είναι συνδεδεμένες για πάρα πολλά έτη. Η κοινότητα των ναυπακτίων είναι η πιο παλαιά κοινότητα στη Νέα Υόρκη από το 1898. Άρα και αυτοί γνωρίζουν στην Ελλάδα και εμείς τι περιμένουμε. Η Νέα Υόρκη είναι μια πόλη φανταστική, είναι μια μητρόπολης η οποία έχει πάρα πολλούς Έλληνες και κυρίως επιχειρηματίες στα εστιατόρια μας που είναι από τα πιο καλά και αυτό είναι πάρα πολύ, μας δίνει υπερηφάνεια. Και νομίζω ότι και οι Αμερικάνοι έχουν πάρα πολλού να ζήσουν στην Ελλάδα. Σαφέστατα προσκαλούμε όλους τους φίλους εδώ της Νέας Υόρκης και τους Έλληνες να έρχονται κάθε χρόνο στην Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα αλλάζει. Η Ελλάδα είναι μια καλύτερη χώρα, έχει ανεβεί πάρα πολύ το οικονομικό της επίπεδο, έχει ενισχυθεί γεωπολιτικά, είμαστε φίλοι σύμμαχοι στη δημοκρατία και στους αγώνες με την Αμερική, άρα δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουν, απλά οι δρόμοι μας ενώνονται. Η Ελλάδα μετά το 2019 έχει πάρει μια άλλη ρότα. Βλέπετε ότι κάθε χρόνο αναπτύσσεται και το βιωτικό επίπεδο, αναπτύσσεται το ΑΕΠ. Όλα αυτά μας δίνουν την αισιοδοξία ότι πάμε προς σωστή κατεύθυνση. Αυτό το εισπράττουν και οι Έλληνες. Το σημαντικότερο όμως που έχει πετύχει η Ελλάδα είναι ότι έχει έναν πρωθυπουργό που δίνει σταθερότητα και προοπτική. Και νομίζω ότι όλοι το αντιλαμβάνονται πια αυτό. Και βέβαια οι μεγάλες συμμαχίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη Γαλλία, με το Ισραήλ, γεωπολιτικά, ενεργειακά τώρα με τη συνεργασία και πάλι με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις μεγάλες εταιρείες της ενέργειας. Νομίζω μας δίνουν πραγματικά το θάρρος να πούμε ότι η Ελλάδα προχωράει προς σωστή κατεύθυνση και μαζί με τους φίλους και συμμάχους Αμερικάνους νομίζω μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Ποια είναι η ευχή σας για τους Έλληνες, για την Ελλάδα? Η ευχή δεν μπορεί να είναι άλλη από το να έχουν βαθιά στην καρδιά τους την Ορθοδοξία, τα ιδανικά της ελευθερίας, την αξιοπρέπεια και να γνωρίζουν ότι η ελληνική ψυχή είναι πολύ μεγάλη και πετυχαίνει πράγματα. Και κυρίως αυτό που ζητώ από όλους μας, να είμαστε ενωμένοι, να προχωράμε ενωμένοι στο μέλλον. Ζήτω η Ελλάδα και χαιρόμαστε που είστε κοντά μας σήμερα. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος.
Well, the parade is obviously in full swing here, and we have Nyovi Christopoulou, who represented the Greek diaspora in the 2024 Euro elections. So she's one of the people who's front and forward with Greeks abroad. Hi, Nyovi, welcome. Hi, and thank you very much. We're very excited to be here today. It's a sunny day in New York. Greece and Greek diaspora is showing off her strength and her unity on the Fifth Avenue of New York, and we're super proud. Greece is safe. Greece is nowadays a very trusted ally of the United States, member of the NATO and the European Union. So not only is it safe and holds on to its traditions, but it's emerging as a global player as well. So thanks to everybody for organizing this amazing parade. Thanks to everybody for showing up. Let's stay united and let's stay Greek. Thank you. Also, Nyovi, it's a very special year because it's the 250th anniversary of U.S. independence and the 205th anniversary of Greek independence. So how do you think Greece and the U.S. are best connected? What really connects the U.S. and Greece? Well, aside from history, because as you mentioned, Dimitri, the two revolutions are very much intertwined, and they were like American warriors who volunteered in the war for independence for Greece. So it goes back a long way. But nowadays, both countries are trusted allies within a pillar of security, defending the values of the Western world for democracy and for growth. Greece is there for the United States, also in the ongoing situation in the Middle East, as you know very well. It's also like a very important component within the 3+1 strategy of the U.S. State Department. The only European Union member state of Pax Silica, which is another initiative of the U.S. administration for AI infrastructure, and so on and so forth. So Greece is a trusted ally for the U.S. not only in words, but through its strategic and geopolitical strength in the Eastern Mediterranean. Yes, I think we're definitely stronger together. I think that's the message, and we've always been together. It's one of the rare relationships where two nations have always been together, and seeing this beautiful sea of blue and white on Fifth Avenue, I think that's all the confirmation we need, right? That's true, and I think the real treasure of Greece is really its diaspora, this very pure love that the diaspora has for Greece, but also it's like powerful impact in the world. And it's a lot that we see today. We see the number of schools that are being represented today, and the Greek American institutions, they're all here. And they really show, like how powerful and how deep the Greek presence is in America. And I think this relationship helps Greece's standing in Europe, too, because you were running for the Euro Parliament. Yes, that's why I ran for the European Parliament, because I want to give to the Greek American community visibility into the EU decision-making, which influences Greece's national security and Greece's finances, quite honestly. And we got to think about all the national issues within the transatlantic framework. It's complex, but it's important, because just keep in mind 75% of Greek legislation is EU legislation. So for Greek Americans wanting to know more about Greece, invest in Greece, help out Greece, they need to take into account the fact that it's a member state of the EU. Okay, we got to sign off because the marching band's coming our way. Thank you so much. Enjoy the rest of your day. Enjoy. Bye.
We have a wave of Greek flags just, coming down Fifth Avenue. And this is a tradition that's been going on for 87 years, Dimitri. Do you believe that? 87 years. As we approach 205 years, we've just hit 205 years of Greek War of Independence. And Dimitri, what do you think are some of the, lessons that Greece learned from this War of Independence and the most important things that it's carrying on today? Well, the biggest thing is you got to stay true to your values. You got to go back to what matters, to what really matters: family, your faith, and doing the right thing. And I think that really brings the U.S. and Greece together for the past 250 years. And I think the heart of Greece, outside of Greece, is here. Yes. The heart of Greece is in America. All the Greek Americans are true to their traditions. I just recently came back from Florida, and I was so impressed with the community of Florida and what Florida is doing to keep Hellenism alive. A wonderful community. I couldn't even fit into the festival. I couldn't even walk through the doors. There were so many Greek Americans in Miami at St. Sophia. So a shout out to the Greeks in Florida and to St. Sophia. Shout out to Greeks everywhere from here, from the heart of it, Fifth Avenue. But also there's, I think this brings us to the main point of today, that we have to stay united and we have to watch each other's back, and that's important. Most important. And you know what else, Dimitri? I'd love to give a shout out to all the Greeks in London, all the Greeks in Australia, South Africa, all of England, rather, not only London, but in general. We have so many. I think there's over 11 million Greeks around the world, and I think the biggest communities are in the United States and Australia. Yeah, I think this is the biggest community outside of Greece. I don't know, Canada is huge too. There's a lot of Greeks there, Australia. Shout out to our Canadians who are watching us here. We love Canada. We love the Canadians. Hello to our sisters and brothers in Canada. Well, the thing that I would hope for is for all of the Greeks all over the world to just be closer together and just stay close and stay strong. We got to keep the language alive. I think that is the most important thing, especially a language that every other language in the world uses to create their own, so we can't afford to forget it. And now it's easier than ever. You can get you can find a good teacher in Greece to help you out, and you can do classes online, and it's a lot easier than it ever was to keep the language alive. For adults and a preschool that teaches Hellenic culture. Currently, their parish donates 10% of its profits to philanthropic and vegetarian charities. They march proudly today to salute and honor the heroes of 1821 and the American Revolution. Κοινότητα των Αγίων Νικολάου, Κωνσταντίνου και Ελένης από το Roseland του New Jersey. Very honored to have with us the Ambassador of Greece to the United Nations, Her Excellency Agi Balta. Ambassador, you're the voice of Greece to the United Nations. Tell us how you feel to be here today, because you were here many years, and you're new. This isn't new for you. No, and it gives me great pleasure and pride to be here today, because what I see is that the years pass by, but this vigor and this power that the Greek homogeneity has not only survived, but it grows stronger. And I have to say that, and I have to point. Yesterday it was pouring with rain, and today it's a glorious day, because we have to celebrate independence, freedom, what
the Greek nation has fought for all these years and ages. So it's not only for the Greeks that we are celebrating today, it's for the Cypriot, and it's for all nations that are fighting to be independent, to be prosperous, and to move forward. We've been watching you on television this past month at a time of growing international challenges from the regional conflict to climate and migration. How is Greece contributing meaningfully to this leadership of the United Nations? We are fighting for the justice and freedom, and that's why we are leading. It's for us. We are fighting a just cause, and that's why we are leading in the United Nations. On a day that we celebrate freedom, we're celebrating Greece. What does modern Greece bring to the international community in reference to democracy? And during this horrible political climate, what is it that we can give back and remember, reignite again? During all periods of history, there were dark times. We always face challenges. Today is another period that we find ourselves within challenges. And Greece, as I said earlier, fighting a just cause is promoting what is needed to be said this time. Πείτε μας λίγο πώς νιώθετε που είστε και πάλι εδώ και η μεγάλη γιορτή μεγαλώνει, η ομογένεια μεγαλώνει. Πώς βλέπετε τα πράγματα τώρα που έχετε επιστρέψει στη Νέα Υόρκη? Κοιτάξτε, η ομογένεια εκπροσωπεί ότι είναι η μοντέρνα η Ελλάδα τώρα. Η Ελλάδα πάει μπροστά, η ομογένεια πάει μπροστά και εγώ σήμερα θεωρώ τον εαυτό μου υπερήφανο να βρίσκομαι εδώ πέρα στην 5η λεωφόρο για να γιορτάσω μαζί τους. Τι σημαίνει για σας να είστε Ελληνίδα? Τι σημαίνει ο ελληνισμός και ο Έλληνας? Μα δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου διαφορετικά, παρά μόνο Ελληνίδα. Ζήτω η Ελλάδα και χαιρόμαστε που είστε πάλι κοντά μας. Ευχαριστώ πολύ. Ζήτω η Ελλάδα. And we're now very honored to have with us our very own Consul General of Greece to New York, η Φιγένεια Καναρά. Έχουμε τη μεγάλη τιμή να έχουμε κοντά μας τη Γενική Πρόξενος της Νέας Υόρκης, την κυρία Φιγένεια Καναρά. Κύριε Καναρά, ευχαριστούμε που είστε πάλι κοντά μας. Κάνετε πάρα πολλά για την ομογένεια, χαιρόμαστε. Πείτε μας πώς νιώθετε που είστε πάλι σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Είναι όντως μια μεγάλη γιορτή, είναι για μένα η δεύτερη χρονιά. Ο ενθουσιασμός παραμένει και θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται να συγχαρώ θερμότατα την Διοργανωτική Επιτροπή και βεβαίως τους δεκάδες εκατοντάδες εθελοντές, διότι με την παρουσία τους και την προσπάθειά τους, όχι μόνο τιμούν την επέτειο, αλλά συνεχίζουμε, ξέρετε, μια πολύ πολύ σημαντική παράδοση για την χώρα. Το αποτέλεσμα των προσπαθειών και των κόπων τους είναι σήμερα παραπάνω από εμφανές και τους δικαιώνει όλους μας. Εγώ θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στο γεγονός ότι η φετινή χρονιά από πλευράς διοργάνωσης είχε και ένα έντονο εκπαιδευτικό στοιχείο. Σήμερα η παρέλαση είναι η κορονίδα των εκδηλώσεων, όμως τις προηγούμενες εβδομάδες είχαμε μια σειρά από πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις, οι οποίες κατάφεραν να αναδείξουν με ένα πραγματικά πολύ όμορφο τρόπο τη σύνδεση των επαναστάσεων. Έτσι. Τις τρεις επετείους που γιορτάζουμε, τα 205 χρόνια από την έναρξη Ελληνικής Επανάστασης, τα 250 χρόνια από την Αμερικανική και τα 200 χρόνια της εξόδου. Συνεπώς, αυτό το εκπαιδευτικό στοιχείο, το οποίο απευθύνθηκε σε όλες τις ηλικίες, ήταν πραγματικά κάτι το διαφορετικό, το οποίο νομίζω εκτιμήθηκε και είχε πραγματικά μεγάλη προστιθέμενη αξία. Εμείς χαιρόμαστε γιατί κάνετε και πολλές εκδηλώσεις, βοηθάτε την ομογένεια. Πώς μπορεί να γίνουν πολίτες της Ελλάδας. Γιατί νομίζετε ότι συμβαίνει αυτό? Γιατί νομίζετε ότι όλη η ομογένεια, όχι μόνο από την Αμερική, αλλά και από πάρα πολλές άλλες χώρες, θέλουν να γίνουν Έλληνες πολίτες και να έρθουν στην Ελλάδα, να ζήσουν εκεί? Κοιτάξτε, όντως καταγράφεται, όπως το λέτε, μια μεγάλη αύξηση στα αιτήματα για ελληνικές ηθαγένειες. Οι ομογενείς μας θέλουν, είναι Έλληνες προφανώς, είναι Έλληνες στην καταγωγή. Αυτό που θέλουν είναι να νομιμοποιήσουν, θέλετε, να εγγραφούν, να γίνουν και τυπικά
πολίτες της χώρας, διότι την καταγωγή τους την έχουν, προφανώς και αυτό δεν τους το στερεί κανείς. Δική μας δουλειά στο προξενείο, στις προξενικές αρχές, είναι αυτή ακριβώς, να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα αιτήματά τους. Ευτυχώς για ένα πολύ μεγάλο μέρος εξ αυτών η διαδικασία η νομοθετική έχει απλοποιηθεί και συνεπώς προχωράμε αρκετά γρήγορα. Άλλες περιπτώσεις είναι περισσότερο πολύπλοκες, διότι πηγαίνουμε αρκετά χρόνια πίσω, πλην όμως αυτή είναι η αποστολή μας και η υποχρέωσή μας. Και πραγματικά χαιρόμαστε πάρα πολύ που το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο, όπως λέτε. And now for our American-speaking Greeks, or English language-speaking Greeks, there is an increase in the desire to get one's citizenship, the Greeks abroad, they want to, and you're doing so many things to give that information. Can you tell us, our audience a little bit about where they can log on to find out more about how they can apply for their citizenship? Yes, sure. Yes, there is indeed an increased interest from our community to get their citizenship. There are indeed different procedures, so this is our job and our mission at the consulate to make it clear to the community which is the right process to follow. And please reach out via email, preferably, and we will be able to guide you throughout the process. Sometimes it's easier, sometimes it takes more time, but still, we will get there, and thank you so very much for your interest in getting the citizenship. Ένα μήνυμα για όλους τους απαταχούς Έλληνες. Τίποτα, χρόνια πολλά, κάθε καλό, να απολαύσουμε τη μέρα και εδώ και στη Νέα Υόρκη και χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά. And as we come to the close of today's spectacular celebration, we're reminded of the powerful legacy of Greece, a nation whose contributions to democracy, culture, and freedom continue to inspire the world. The vibrant parade we witnessed today stands as a testament to the enduring pride, unity, and spirit of the Greek American community here in New York and across the globe. A heartfelt thank you to all of you who marched, and to all the volunteers and all the dedication that made this day truly unforgettable. We'd like to extend our sincere appreciation to our sponsors who make this happen every year. This broadcast is brought to you by First Central Savings Bank, Latos & Latos Associates, and our supporting sponsors are Carnegie Diner, Delos Restaurant, and Artyom Bakery for helping bring this celebration to life. And to all of you Greeks around the world, Homogenia, we thank you for joining us and keeping the spirit of Hellenism strong wherever you may be. From all of us here on Fifth Avenue, we'd love to thank you for being with us. And until next time, να είστε καλά. Καθώς ολοκληρώνεται η σημερινή εντυπωσιακή γιορτή που ζούμε εδώ, θυμόμαστε την κληρονομιά της Ελλάδος, μιας χώρας της οποίας η προσφορά στη δημοκρατία, τον πολιτισμό και την ελευθερία συνεχίζει να εμπνέει ολόκληρο τον κόσμο, αλλά ιδίως στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και η παρέλαση που παρακολουθήσαμε σήμερα αποτελεί ίσως την πιο δυνατή απόδειξη της διαχρονικής περηφάνειας, ενότητας και του πνεύματος που δημιούργησε την Αμερική και την ελληνοαμερικανική κοινότητα εδώ, στη Νέα Υόρκη και σε όλο τον κόσμο. Θερμό ευχαριστώ σε όλους όσους παρέλασαν, στους διοργανωτές, στους εθελοντές και σε όσους με την αφοσίωσή τους και τη δουλειά τους έκαναν αυτή την ημέρα πραγματικά αξέχαστη. Ειλικρινείς ευχαριστίες στους χορηγούς μας, σε όλους εσάς, σε όλους τους Έλληνες, σε όλο τον κόσμο, την ομογένεια. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και που διατηρείτε το πνεύμα του ελληνισμού ζωντανό όπου και αν βρίσκεστε. Από όλους εμάς εδώ, στην 5η λεωφόρο της Νέας Υόρκης, σας ευχαριστούμε. Μέχρι την επόμενη χρονιά, να είστε καλά, χρόνια πολλά και ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η Ελλάδα, ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Ζήτω η Ελλάδα. Long live Greece and ζήτω 25 Μαρτίου 1821. Thank you for joining us. We'll see you again next year.
First Central Savings Bank. 20 χρόνια στην υπηρεσία του καταναλωτή. Hi, I'm Joe Pistilli, and I want to thank each and every one of you for your support of First Central Savings Bank for the last 20 years. I'd like to also invite those of you who have not experienced the First Central experience to learn and meet our team. We welcome you to enjoy the luxury personal banking we offer here at First Central Savings Bank. It's banking the way it used to be, but only better. Σας ευχαριστούμε για 20 χρόνια υποστήριξή σας και σας προσκαλούμε να έρθετε να συζητήσουμε οποιοδήποτε οικονομικό θέμα έχετε. Οι εξειδικευμένοι τραπεζικοί μας παρέχουν τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες για κάθε οικονομική συναλλαγή βασισμένη στις διαχρονικές μας αξίες. Δωρεάν προσωπικοί λογαριασμοί όψεως, λογαριασμοί επιχειρήσεων και τα πιο συμφέροντα συνταξιοδοτικά προγράμματα. First Central Savings Bank, η δική μας τράπεζα. I'm waiting to meet every one of you at First Central Savings Bank. Υποκαταστήματα Astoria, Flushing, Forest Hills, Richwood, Bayside, Whitestone, Glen Cove. Ο νόμος για τους προσωπικούς τραυματισμούς είναι πολύ σημαντικός για όσους τραυματιστούν από εξωτερικό παράγοντα. Στο δικηγορικό γραφείο Latos Associates προσφέρουμε την κατάλληλη βοήθεια, καθοδήγηση και υποστήριξη σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Ο πελάτης μας δεν πληρώνει προκαταβολή. Εξοφλούμαστε όταν τακτοποιήσουμε την υπόθεση. Το δικηγορικό γραφείο Latos Associates είναι εδώ για να σας εκπροσωπήσει και να υπερασπιστεί τα δικαιώματά σας.